Good evening, everyone. We'll wait for some seconds and then start. Tell your friends also classes shuru agide ellargu heli join agake heli. Tell them to join the classes. Very good. Rose avaru is asking, idu nanna first class. What do I have to do to get all the syllabus? You just have to subscribe to Learn Online's ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪವಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ, ಅಪೂರ್ವ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಕಾಫಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಪೂರ್ವ ಅವರೇ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ MCQs ಇರುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು, ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಕೆಲವು ಕಡೆನಲ್ಲಿ 1/3 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 2/3 ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಇಲ್ಲ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್, ಈಗ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 200ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ 1/3, 2/3. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಲರ್ನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾಗರ್ಬಾವಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಸೊ all of your questions are done, I believe. So let me just greet you all. Very good evening, namaskara. Welcome to Learn Online's General English classes for banking and other competitive exams. This is your English trainer. Okay, now? Yes. Eva has some more questions, doubts. One answer correct iddu, bere answer wrong idre, eradu wrong ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಜಂಬಲ್ಸ್ 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 6 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು 6 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ.
ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮೂರೂನು ತಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇನೆ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಹ ಲಾಜಿಕಲಿ ತಪ್ಪು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲಿವ್ ಇಟ್ ಅನ್ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ questions. That is a type. So ನಾವು type of questions ನೋಡಿದೀವಿ, which is the second type of question where you will be having 4 questions, that is 4 statements, and the fifth one is your no error. So ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ we'll go back to the rest. Rina, first question. Nitin's nephew, who lives in Bangalore, is eager to travel to Delhi to have a glimpse of the capital. So, no error. Can you tell me where is the error? Negative error andre ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಇರೋದನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಕನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸವಿತಾ ಅವರು ಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ? ವಿಜಯ್ ಅವರು ವಿಇ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು? So the right answer is actually E. It is right. Nitin's nephew. The gender is right. Noun usage correct agide. Who lives in Bangalore? Present ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ. That is a present perfect event. ವಾಸವಿದ್ದಾನೆ. Is eager to travel to Delhi to have a glimpse of the capital. So it is talking about the future. So one is in a present continuous event, another one is your future event. So the right option is E. Okay na? Yes. Next question. Bible can be regarded as a great. We'll just add over here great book. Great book or great book early. No error. Can you tell me where is the error? The error is in C. ಪೂರ್ವ ಅವರು ಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಸವಿತಾ ಅವರು ಸಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಯಾರು? ಸವಿತಾ ಅವರು is telling as ಬರಬಾರ್ದು. So I think that's your answer. Regarded a great book. ವಿಜಯ್ ಅವರು there is no error ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. Anybody else who has an answer? ಅಪೂರ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಡಿ. ಓಕೆ, ಫಿರೋಜ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್? The right answer is A. Why? Because the word Bible is specific. The word Bible is talking something particular and it is universal. Yes.
ಸಹನಾ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಬೈಬಲ್, ದ ಕುರಾನ್, ದ ಭಗವತ್ ಗೀತಾ, the Vedas, the Muslims or Muslims, the Hindus or the Hindu, the Christian or Christianity, the Hinduism, the Islamic. So these are all universal facts and universally accepted words which are specific. Bible is only one. ಸೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬೈಬಲ್ ಇಸ್ ಒನ್, ಅ ಹೋಲಿ ಬುಕ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೋಲಿ ಬುಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲಿ ಬುಕ್. The holy book of Christians, the holy book of Hindus, the holy book of Islam, the holy book of Sikhs, the holy book of Jews. So the Bible barbeke hortu, it is not just Bible, because I have to pay respect to the word that is universally accepted. So acceptance iruanta words na I have to use this the. Okay na? Next, so ivattina questions na nodana. We will just continue with that. First question: the institute imparts training in the French. No error. The institute imparts training in the French. Can you tell me where is the error? ಯಾವ sentence ಅಲ್ಲಿ error ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? B. Okay. Imparts training ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಅವರು ಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಪವಿತ್ರ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎರರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಎರರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸಹನಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲಿಂಗ್ ಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. Definitely. The is wrong. Exactly. Right. So, what has to happen? ನಾನು ಕಂಟ್ರಿ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರಿ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ದ ಬಳಸ್ತೀನಿ. French is not a country. France is a country. French is a language. The French language alla. A French language. Okay. So, the Hindi alla. It has to be a Hindi. A Hindi student. That's how I have to tell. The Spain. The Spain. A Spanish girl. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುವ ಹುಡುಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀನಿ? ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆ. ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್. ದ ಜರ್ಮನಿ. The Germany. A German guy. Germany is a country. German is a language. Fine? This clear? So this is what you will be using. Perfect. You all know articles very well. Tumba chanag articles barutte. Next. His father organized, his father promised to give him anything he wants if he passes in the examination. If his father promised, nenpirli, promised to give him anything what he wants if he passes in the examination. No error. Can you tell me where is the error? C. Okay. Anyone else who can tell me where's the error? C ನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? Anyone can try.
ಸಿ ಅಂದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇ. ಪವಿತ್ರ ಅವರು there is no error ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. But the right answer is B. What is an error right here? It is gives him anything what he want. I am not framing a question here. I'm not telling ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ his father promised to give him anything that he wanted. Anything what ಅಲ್ಲ, ಎನಿಥಿಂಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಪ್ಲೇಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ which is that. Anything that he wants if he passes in the examination. That what ಅಲ್ಲ, that. What ಅಂದ್ರೆ it is about a situation. I was thinking what would I do at that point. What would I do at that point? ಅದರಲ್ಲೇ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಿ. I was thinking what would I do at that point. So what is actually the reference to think, and that is a reference to the point. Samaya. Think is a condition, a state. What? That is about an object or about a position. Okay na? So it has to become that. Yes, perfect. Mundin question, no? Being a very fast worker, he is always liking by all his colleagues and superiors too. No error. Being a very fast worker, he is always liking by all his colleagues and superiors too. Tell me, where's the error? B. This is so easy. It is in B. Because it needs to become he is always liked. Being very fast worker, ಅವನು ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. he is liked by everyone. It is not liking. liking ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅವನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದೆ, ಬಟ್ ಅವನು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆಯಿಂದನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ. So it is B. The error is in B. Next questions. While luminaries of the dance world have a dearth of opportunities to display their art, upcoming dancers suffer from an unfortunate lack of exposure. ಮೊದಲಿನವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಒಂದು ಕಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Can you tell me where's the error? While luminaries of the dance world have a dearth of opportunities to display their art, upcoming dancers suffer from an unfortunate lack of exposure. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. And this is talking about positive. One set of dancers are telling there is more wide opportunities. ಹೆಂಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, there are set of people who are telling that everything is right. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟೇಜೇ ಇಲ್ಲ, ಎಬಿಲಿಟೀಸೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್? ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ದ ವೇ? ಪವಿತ್ರ ಅವರೇ, ಫಿರೋಜ್ ಅವರು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. The right answer is actually B. But there is some techniques over here that you have to know. No. The sentence is completely talking about the negative aspects. ಇದು ಏನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ. ಯಾವ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ? ಏನೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ದ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ while luminaries of dance world, upcoming people or the rising buds are telling everything is possible. No, it is not possible. When everyone are telling about suffering, it is negative itself. So illi it has to become have a alla, have no dearth of opportunities to display their art. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದೇರ್ ಆರ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾಜಿಕ್. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು. I shall be able to complete the work in stipulated time provide you do not disturb me. Can you tell me the error? I know you will all tell me where is the error. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ. I have trust in you people. ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Tell me where is the error? ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಡಿ, ಫಿರೋಜ್ ಅವರು ಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸವಿತಾ ಅವರು ಸಿ ಅಂದ್ರು. ಇನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್? Perfect. The answer has to not be provide, it has to be provided. I shall be able to convey, I shall be able to complete the work in stipulated time provided you do not disturb me. ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ disturb ಮಾಡಬೇಡ. Perfect. It has to be your ED. Yes, you're all right in this. Next, your last question. So ಈ question ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ we'll get back to other rules again. Okay, ನಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಎರರ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ our neighbors had repeated the same illegal sequence of activities if we had not brought the facts of their notice. No error. Our neighbors had repeated the same illogical sequence of activities if we had not brought the facts to their notice. No error. C, D, B, C, D, B. C, D, B. D ಯಾರು ಸಹ ಹೇಳಿ. Anyone else who have any other answer? Was any other answer? ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉತ್ತರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? A. Okay, ಪವಿತ್ರ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The answer is in A, which has to become
this. Our neighbors would have repeated, look at the tense, would have repeated the same illogical sequence of activities if we had. There are two similar tense together. ಎರಡು similar tense ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. That cannot happen. One situation or an event taken by another event has to be in the next tense. ಮುಂದಿನ tense ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Our neighbors would have repeated the same illogical sequence of activities if we had not brought the facts to their notice. So the tenses needs to change. You can't use the same tense. It is connected. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ they belong to one situation, but they are different aspects, different things. I can't use both of them in the past. One needs to be in another tense, one needs to be in past. Okay na? So this has to become would have, and the last one needs to be the same, had. Okay, clear? You can see here, our neighbors would have repeated. ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೇಳದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ. This is what is called as your tenses. Okay, so I hope you have understood from yesterday the 20 questions that we have discussed. 20 questions ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. And you have also understood certain rules of the grammar. ಇವತ್ತು we will see error spotting in a ಹೇಗೆ solve ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ we have solved few questions, we have seen how we are how to solve them, but typical ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ರೂಲ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು 40 ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ 4 to 5 rules. Just a okay. Just pardon me. The steps have been erased. Steps is being erased. I'll just get the steps into tomorrow. Slide nalli steps erase agogide, okay na? So what we'll do is we'll just go with the rules. Continued part of the rules hogana. We will see others in the next. Okay. Idella mixture, which is a recall of all your parts of speech, your articles, all your grammar concepts. Word beginning with her or H. Word beginning with H, like honor, honest, hair, etc. are considered to be silent. Okay. ಈ ಹೆಚ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ vowel following takes an an instead of a e for the article. Hence the correct usage is an, are, an, hair, an, honor, etc. So this is your first recalling rules. That is, H is silent and the next vowel sound is going to be your pronunciation starting with of that word. And adakku modalu yava article? An anno article. Next. In case of using preposition, you need to keep in mind the following definition between to be used for only two. That is, between na ಎರಡರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀವಿ. Between ಏನು ತ್ರಿಷಾ
Suhan and Sukanya, there was a fight. Oh, fight. This is wrong. Between Trisha, Sukanya and Suhan, there was a fight. Tappu. Between Trisha and Suhan, there was a fight. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅಮಂಗ್. ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ, among them, among Trisha, Suhan and Sukanya, there was a fight. Trisha, Suhan and Sukanya were fighting among themselves. Okay, so this is how I have to write. ಈ preposition ಬಳಸುವಾಗ, between ಬಳಸುವಾಗ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. 1 and 2. Always remember. Okay, never forget. among ನ ಮಾತ್ರ 2 and further ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ among ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Yes. I have a question here. Let me answer it. Yes, as well as ಅನ್ನೋದು conjunction ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ, preposition ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. Yes. Pavitra is telling. That's really nice. You have to tell like this. I'm so proud of you all. Okay? Yes. Always check to subject verb agree. Always check for subject verb agreement. If a subject is singular, then its verb should also be singular. On similar grounds, if subject is plural, then its verb should observe plural. Furthermore, if you write in the present tense, both the noun and the verb take plural forms in opposite way. For instance, the noun adds an s to the singular form. On the other hand, the verb removes the s from the singular form. So, ಏನು ನಮ್ಮ exemptions ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ಲು, ಪ್ಲೇಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರು. ಸೊ that is what you have to know. Exempted place ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ವರ್ಬ್ನ ನಾನು ಬಳಸಬೇಕು, ಪ್ಲೂರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ವರ್ಬ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ಲ. That rule should be remembered by you people. Next, check for errors in the use of conjunction. ಮೊದಲು ನೀವೊಂದು ಎರರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ go with your parts of speech. Parts of speech ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು tenses ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Tenses, what tense you have? If the tense is there, ಆ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ verb ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? If the verb is also used, go to your conjunction. The conjunction is also used. Look at your preposition. So, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರ ಟೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೂವ್ ಟು ಯುವರ್ ವರ್ಬ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ್ದಾರ ಅನುಗುಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯೋರ್ what? That is your subject and main verb. Okay, next ನಿಮ್ಮ main verb usage ಆ tense ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ನೋಡಬೇಕು. Next comes your, if this is also right, verb ಸರಿ ಇದೆ, subject ಸರಿ ಇದೆ, tense ಸರಿ ಇದೆ. Next comes your conjunction. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಿನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋಂತ ಎರರ್ ಸಿಗೋದು ವೆರಿ ರೇರ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್.
but majority of the places you will be having these things in wrong. Tense, verb, conjunction and preposition. Other parts of speech are little. Hilodi, check for errors in the use of conjunction. Remember that a sentence only uses one conjunction at a time. So, ಒಂದು ಸರ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ರೂಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ it is a preposition over there. Okay, if you already have and now you're getting although, so remember and is only your conjunction and this is your preposition. So ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ನ ಬಳಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ so and as ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. so as to work upon is wrong. so as to work upon the deadline is wrong. so to work upon deadline ಅಥವಾ it is just as to work upon deadline. ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರೇಸ್. ನಮಗೆ ವರ್ಬ್ ಫ್ರೇಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನಲ್ ಫ್ರೇಸ್ ಇದೆ, ನೌನ್ ಫ್ರೇಸ್ ಇದೆ, ಜರ್ನ್ ಫ್ರೇಸ್ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫ್ರೇಸ್ ಇದೆ, ಹೊರತು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರೇಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಸಾರ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, the distinction between much and many. ಇದನ್ನ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. much and many. can you people tell me much countable noun much or many na? can you tell me countable noun much or many? anyone? Many and much. Many is countable noun. Much is uncountable. So ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಮೆನಿ ಮಚ್ ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದೇರ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಣಿಸಬಹುದಾದಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮೆನಿ. ಮಚ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್. ಈಗ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವೆರಿ ಐ ಮೀನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮೆನಿ. ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಯುವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೌ ಮಚ್ ಫುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್. ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಫುಡ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು 1 food 2 food 3 food ಐ ಕಾಂಟ್ ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್. ಮೆನಿಗೆ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್. ಆಯ್ತಾ? ಮಚ್ ಬನ್ನಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ amount of, a deal of, a great deal of, which can't be counted. A great deal of sale was happening over there. Sale you can't count. 1 sale, 2 sale, 3 sale. It is as a whole uncountable. So a great deal of offers were given to us. So this is how you will be writing many and much. Okay na? So this you have to remember. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರಿಕಿ.
ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮೆನಿ ಬಾಯ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, than should be used after no other. No other than that teacher can teach us, can teach us well. No other than that teacher can teach us well. So illi I can't tell than that teacher, no other can teach us well. This is going to be wrong. So this is my right thing of usage. Second one no tappu. Okay na? Next rule nodi, the distinction between whose and which. Yaraddu yavaga. Okay, this theory, which, yavudu. The word whose is used to address living entities, and the word which is used to lifeless objects. Whose anna ಬದುಕಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. Whose idea is this? ಯಾರ ವಿಚಾರ ಇದು? Which ಅನ್ನ ಜೀವ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Like for example, pen. It still has life. Whose pen is this? I don't tell which pen is this. ಪೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ವಿಚ್ ಪೆನ್, ಯಾರ ಪೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಪೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ, ಹೂಸ್ ಪೆನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹೂಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್, ಬದುಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ. ವಿಚ್ ಬಂದು ಫಾರ್ ಅ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾವುದು ಬದುಕಿಲ್ವೋ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ವೋ ಅದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ದೇರ್. ವಿಚ್ ಬುಕ್, ಯಾವ ಬುಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿದೆ, ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹೂಸ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ದೇರ್, ಯಾರ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯಾರದ್ದು, ಯಾವುದು. ಹೂಸ್ ಇಸ್ ಯಾರದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್, the pronoun one is a the pronoun one as a subject should use once because it does not indicate a specific gender, male or female. One is neutral. ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ನಾನು ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಒಂದು ಗಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒನ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಒನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ ಒನ್ is used at that point. I have to use apostrophe s as it is not mentioned with any gender. ಯಾವ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಜೆಂಡರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಯಾವ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲಲ್ವಾ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡುವಾಗ. ಓಕೆ, that ones or it's everyone's mistake. ಎಲ್ಲರ ತಪ್ಪು. everyone's. In spite of two genders, ಆ ಎರಡು ಜೆಂಡರ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ everyone's. Next rule, the combination of words one of always takes a plural noun after it. For instance, the sentence, if it's one of the saddest day, it is one of the
saddest days. Saddest days. One of the happiest days of my life. Like that is incorrect. And the sentence is, it is one of the saddest days. It is one of the saddest. Okay. Next one. Collective nouns. Collective nouns are actually the collection or the collections of all proper nouns together being given one name under one thing. Okay, na? So here collective nouns like public, committee, team, audience, government, etc. can be used both as singular and plural depending on their meaning. Okay. So meaning na it is going to be either both plural as well as singular. Collective nouns can be both plural and singular. For example, your collective noun called as crowd. Crowd can be singular as well as plural. See, crowd, it has a singular form. Spelling aladu singular, but meaning adu plural. Committee. Committee is in singular form. Adre adara meaning plural. Okay, committee nalli there are various people. Adralli ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. Team again. It is singular in form, plural in meaning. So collective nouns are singular in form. Plural in form allu ಬರುತ್ತೆ and plural in meaning. ಇದನ್ನೇ ನಾವು plural in form ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ teams, various teams or various committees like this. Okay, now or parties. Parties one. Parties is a plural collective noun. Okay, now and for the previous question, it has been just repeated over here. Idu wrong agide. Incorrect anta. Don't mind this. This is only the correct. It is one of the saddest days in saddest days. That is only correct. Next. Scarcely and hardly are followed by when. Scarcely, hardly are followed by when. Okay, now scarcely and hardly when can I or hardly when are you available to me. Scarcely when is it possible to meet you. Scarcely when is it possible for me to meet you. Okay. Next one. Certain nouns refer to length, measure, money, or a number when they are preceded by a number. They remain unchanged in form. These nouns are food. These nouns are food. Then you have score, pair, meter. That is the measurements. Those are your uncountable noun. Yes, you give a number, not 1, 2, 3 number. 1 centimeter, 2 centimeter, or you give 1 rupee, 2 rupee, 3 rupees, 1 year, 2 year, 1 dozen, 2 dozen. ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. So, ಅಥವಾ 1 kilometer, 2 kilometers. Okay, you give some measurement. You don't tell 1, 2, 3. You don't sit and count. You give some measurement. Half a kg, 200 grams, like this, pounds. So these are your uncountables. So these nouns
can sometimes be left like that itself. Okay, certain nouns refer to length, measure, money, or a number. When they're when they are prescribed by a numeral, they remain unchanged. So ಈಗ ನಾನು 2 kilometers ಹೇಳಿದ್ರೆ it remains kilometers itself, meter itself. Next, meter, 10 meters, like that. Score, pair, pair is two together, ಎರಡು ಸೇರಿ. So for example, you have the word called pant, which I have already told. Pant is already singular. If I want to talk about two things, pair of pants, this is how I go. Pair of trouser, fine, it is already with two together. Next one, some nouns possess a singular form but still represent plurality, and this take a plural verb when used in sentences. ಕೆಲವು ನೌನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ವರ್ಬ್. police police cattle people, so that means they took away sent out everyone. Police cattle people. Next, less must be in followed by should and such, and must be followed by as. Less should follow should and such, should, and such must follow as. Lest should I borrow the money from him. Lest should I borrow, should I borrow the money from him. Next to, such as you have mentioned, I'm not available today, or such as you have mentioned, we are not available for the meeting today. Okay, yes. Next, last rule, we still have the rules, sorry, pardon me. Some nouns always take the plural verb because their form is always plural. ಕೆಲವು ನೌನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ because it cannot be changed into singular. So for example is your scissors. So scissors is your two things. I can't have only one side and say it is scissor. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿನೇ that is called as scissors. Okay na? And also your pants, after having both the legs or both the sides of the legs, it is called as pants. Onde side are it is pant. Then you have your trousers, then you have your spectacles. The spectacles is also two because you cannot separate them, they're always in plural form itself. Formula plural irutte but meaning matra singular age irutte. Spectacles is only one, pants are only one, trousers is also again one, scissors definitely is one. I can't use a scissor, I have to use scissors. Okay, next, though is followed by et. Though bandu et na follow agate. Though I wanted to be there and yet did not try going out. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿಲ್ಲ. Though I want to be there and and ಬರಲ್ಲ, yet I did not try going out. Though I want to be there, yet I did not try going out. Next one,
Unless is always used in the negative sense. It expresses a condition. Not is never used with unless. So unless you may permit us to go, we shall be staying here. ನೀ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತೀವಿ. This is a negative statement. Unless you agree, I am not going to, or I am going to, no, I will not talk to you. But not is never used with unless. There are certain exemptions. Unless ಆದ ತಕ್ಷಣ you don't use not. But when you are connecting another sentence structure, so for example, on the dependent clause na ನೀವು connect ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you can actually use your not. ಒಂದು independent ಮತ್ತೊಂದು dependent connect ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ then you can use not. If not, you cannot use not. ಈಗ simple sentence ಇತ್ತು. Simple sentence ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? You will have one subject, verb, object, next you will have a preposition, one conjunction ಇರುತ್ತೆ. So ಈಗ ಇಷ್ಟಿರೋ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ I can't use two unwanted things together. When I have an independent and dependent clause where they are of two different tenses, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ tenses ಇರುವಾಗ I can use unless and not, but not in a simple sentence. This can be used only in complex sentence, compound sentence, and complex compound sentence. Not in simple sentence. Simple sentence ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Okay na? Yes? Everyone clear? So these are your 16 rules for today. Anybody else who has doubt? Yes. Such as na example ge use ಮಾಡ್ತೀವಿ instances ಕೊಡಕ್ಕೆ. To give instances, we use such as. Okay. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 100 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ 100 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 100 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗೆ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು 100 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 80 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ 80 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ಬಿಲೀವ್ 40 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್. 40 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನ 40 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್. ಸೊ ಈ 40ರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ 25 ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು, ರಾಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 40 ಪ್ಲಸ್ 15 ವಿಚ್ ಇಸ್ 55 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. 55 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸು ನಿಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಈ 25 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 55. ಹೇಗೆ? ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈ 25 ನೀವು ಅನ್ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ 2 ಈಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಈ 50 ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 110 ಬಂದಿರತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ 2/3 ಕೂಡ ತೆಗಿತಾನೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ 50ಕ್ಕೆ 2/3 1/3 1/4 ಎಷ್ಟೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ he is going to remove. It depends.
ಕಟ್ ಆಫ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ? ಅವನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ MCQ ಟಿಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಪೀಪಲ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗು, ಹಾಗೆ ಹೌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ನು ಎರರ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು questions in the error spotting which we will be discussing. Okay na? So we still have more time to finish off error spotting. ES mugsakene innu time ide. Fine, all of you? Yes. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, or shall I wind it off here? Thank you so much, all of you. Take care, have a very great evening. Bye everyone.